Ni either wewe uende rehab ama ufutwe kazi. Sasa unapata pia huyu mtu anafikiria naweza poteza kazi yangu. Sasa inabidi pia aende rehabilitation. Then when you look at individual treatment outcomes, it depends on the extent and nature of the patient's problems. Unaweza pato maybe the substance use disorder si mbaya sana. So the milder it is, the more better the outcome. So and then you look at the services which were given to the individuals. What was the patient's issues? Shida za huyo client ziliadresiwa. Kama alikuwa na changamoto fulani maishani, psychologist ama counselor ama pastor ama reverend aliweza kuaddress hiyo jambo. Then you look at also the quality of interaction between the patient and his or her treatment provider. Next. So addiction treatment is effective. Like any other chronic disease, inaweza handoliwa vizuri na ikue sawa. So when you look at addiction treatment, most people who get into and remain in treatment stop using drugs. And when you look at the criminality, wakufungwa hawafungwi jela, they commit less violence, and wanarudi kazini, katika familia, bibi na bwana wanaelewana, watoto na wazazi wanaelewana. Next. Next. So basically, tukiangalia principles of effective treatment, nini ambacho kinasema kuwa matibabu iko sawa sawa? This is research based. So they say no single treatment is appropriate for all. So remember, treatment is client based. Even you as the religious leader, when you're doing your treatment plan in the spiritual approach, you will listen to your client and focus on the needs of that, the spiritual needs of that client. And remember, we don't work alone. We work in partnership. So we have the religious leader there, you have the psychologist there, you have the social worker there, and you have the doctor there, so that the outcome of that client is good. Then lastly, treatment should be available both at the community level, in the university, I'm sure it is there, in the church, I know you do a lot of outreach services. Then it should meet the multiple needs of the client. So if the patient has a drug use disorder, kama anaumwa na mwili akona malaria, that should be catered for. Then you look at the client, continually assess your client. So day one, as a medical doctor, I will make my assessment. After a few days or 1 month, I reassess. Even you as a spiritual leader, you will continually assess your client. Have you met their goals at this point? Do you need to adjust? Then lastly, you should offer a lot of adequate time to your client. Next. So remember, we said the biopsychosocial approach, counseling is very important, both at and katika kikundi ama one-on-one. Then pia madawa, kuna madawa yenye tunapeana, especially when you look at people who have alcohol dependence. There is medicine which we can give to help the patient stop having your haja ama your hamu ya kutumia pombe. Then detoxification is the first stage, and it has little to do with, as much as we do detox, it's the first stage, but that will not determine whether they will be okay or not. Remember, there are other things that we also need to do apart from detoxification so that the treatment is successful. Next. Next. Now, remember wakati ambapo tuliongelelea
principles of management. We said it has to be whole, sindio? So there are different things that we have to look at in the client. So you look at the client individually. Does this person, okay, he has a mental illness, the substance use disorder, sindio? Ako na ugonjwa wa sukari, ako na high blood pressure, ako na maybe HIV, TB. So wakati ambapo tunatibu hawa wagonjwa, unawangalia kwa whole. Then when you look at family counseling, kuna mkuruzano nyumbani. So here the counselor probably atahitaji aite familia yo waongee. They have a family session. Then when you look at these people who you rehabilitate, wengi wao hawakuwa na makazi, sindio? So unafaa wakati ambapo unawa rehabilitate wanakuwa na wakati mwingi. So they need to learn new skills. So you need to involve probably vocational training. You train them so that they can have, wapate kitu ambacho wanaweza fanya baada ya rehabilitation. Then child care services, kwa wale wako na watoto, unaweza na wahezi take care of their children, you can link the children to the child care. And if they are underage, pia you can link the patient to the child care services. For those who are not in school, you can also link them in school. Then lastly, you have legal services. Normally, we have paralegal officers in the MAT clinic where I work in Madare, and also in the civil society organizations, they have legal paralegal officers ambao wanawasaidia wagonjwa wenye wako na legal issues, wako na changamoto na serikali. Next. Now, nimeongea mingi principles of treatment. Sasa mmeshangaa hii mambo yenye naongea inafanyika wapi? So when you look at this treatment, it can occur in various setups at the community level, which is, so when you talk about the community base, like now, an example is this environment where the chuka is, sindio? So you have someone from Nakada who is represented, who monitors around this place. You have counseling services in the school. You have also counseling in the church probably. And also you have spiritual leaders who also have a very great role to play when it talks of treatment on services. Because you find that in the community-based services, you find hao watu wenye wako community labda hawajui wako wagonjwa, sindio? So hapa ndipo nafasi ambapo it's a good place kupick, kuwachukua ama kuidentify wale ambao wako na shida na miadarati. Then wakati ambapo unapo identify, I think I'll be specific because here I'm talking to spiritual leaders, sindio? So once you identify one of your people or your followers has an issue with drug substance use disorder, the best thing is to refer to the nearest health facility where they can get outpatient treatment services. Now, people with substance use disorders, not all of them qualify to go for inpatient services. Sawa, tuko pamoja? So who qualifies to go for an outpatient treatment services? So outpatient treatment services is where mgonjwa anaenda clinic. There's a specific clinic for substance use disorder. Anaenda clinic maybe mara 3 mara 4 kwa wiki. Anapatana na daktari ama counselor ama social worker, wanaongea mambo vitu ambazo zinamsumbua. Sasa sana hii outpatient treatment services inafaa watu ambao wako very ready to change. Sawa? The readiness to change. Or you find some clients cannot afford rehabilitation. You know, rehabilitation, inpatient rehabilitation is not cheap. Inahitaji
pesa. So ambao hawezi afford wanaweza enda outpatient. Then the inpatient, it can last from 1 month to almost 24 months. Sawa, tuko pamoja. But they say the 3 months is the ideal. So mmesikia sana sana wanasema rehab 3 months. Sindio? So that is the ideal. So when you talk about the last phase of treatment, you have the recovery management, which is the aftercare. Wakati mgonjwa ameenda rehab miezi 3, haachiliwi tu hivyo. Sindio? Lazima utembee na huyo mgonjwa. Sasa bado tunafuatilia huyo mgonjwa. Unampea skills ya kudeal na drug refusal skills, coping mechanisms. Next. And that is the end of my presentation. Yeah, thank you. Thank you very much, Dr. Ruth Korir. Mimi najua kizungu imekuwa mingi ingine hapo, psychoactive substances, methadone, madawa yote hiyo. So what we will do, we will share the presentations. Ndio hata mkienda nyumbani mnasoma kidogo, and I hope Alex na Doc mtaweka namba yenu ya simu hapo, and even your regional offices. I know there are regional offices also, even county offices kwenye wanaweza piga masimu. Vile mnaona hapa mbele kunaendelea kuandaliwa, na nyinyi mnajua hiyo inamaanisha namna gani. So because of time, nataka kumleta Reverend. We'll continue. We'll give you a chance for. We hope that we'll have a question for a session for some reactions, even in the presence of Her Excellency. But first of all, let me now introduce Reverend Mulinge Mutuse. Reverend is from Makueni County and is a member of Inerera. Reverend atakuja hapa atuambie Inerera ni nini. Sitaki kumsemea, ninajua lakini sitaki kumsemea. Na especially tunataka aongee mambo ya unyanyapaa na mambo ya ubaguzi kwa wale ambao wanaishi na virusi vya HIV na maneno ya HIV. So Reverend, tafadhali ni wakati wako. Mpigie makofi Reverend anapokuja. Napigia Dr. Korir makofi tafadhali. Pigia Dr. Korir makofi. Thank you very much. Thank you Reverend. Mjambo. Sawa. Mjambo. Naitwa Reverend Mulinge. Natoka sehemu za Makueni. Na niko hapa kwa ajili ya kuzungumza juu ya unyanyapaa dhidi ya watu wanaishi na virusi za ukimwi. Na before niongee mambo machache, vile wachungaji ambao ama faith community tunaweza kusimama against stigma, ningependa nikupe story kidogo juu ya maisha yangu. Na from that nitaongea mambo machache na nitamaliza. Mwaka wa 2010 mke wangu alikoncheka na akawa mgonjwa sana, na nikaendelea kumpeleka hospitali, na 2013 alikufa. Na before akufe, ile wiki ambao walikufa, mimi pia nilikoncheka kidogo, na nikaenda hospitali, na yule daktari ananirequest niende testing. After testing, nilitest positive. Na nikiwa sasa na struggle, nimetest positive, mke wangu ni mgonjwa, after 2 days akakufa. Na sasa nikabaki bila kuelewa nitafanya nini. Na yule mtu ambao alinifanyia testing alinielekeza mahali kwa kijana ambao alienda kunifanya counseling. Sasa yule kijana na yeye after that, kila mtu anapomuona alikuwa anamwambia, sikiza, tumetesti pastor
na ameturn positive. Ile ripoti ilifikia wachungaji wenzangu. Ile ripoti ilifikia members wa kanisa ambao nipo, and everybody turned against me. Tulikuwa na msichana ambao alikuwa ni 12 years. At that time na yeye msichana, after kama 1 month after kubari mama, na msichana akawa mgonjwa. Msichana hakumaliza muda mrefu, alikuwa boarding school, na yeye akapelekwa hospitali akafariki. Sawa. Akafariki. So the house ambao tulikuwa watatu, nikabaki peke yangu. Sina mtu. Ni kama yule mtu alipatikana Bethsaida, aliambia Yesu sina mtu. Nikawa sasa sina mtu, niko peke yangu. Mahali nilikuwa ninaishi, watu wakawa wametana against me sana, mpaka nikatoroka nikaenda kuishi kanisani. Lakini kanisani mahali ambao nilienda kuishi, wakati mmoja walivunja dirisha ya mahali nilikuwa ninalala. Wakatupa mafuta ya taa, wakawasha mkiberiti, wakaniambia leo lazima utakufa, kwa sababu you are immoral.